When a woman is speaking, I always listen because this is a very, very much right. It's a process. What you give her is what she will give you. When you give her a sperm, she will give you a child. If you give her something, meat, she will give you good meat for you to eat. It's just a matter of time. We have to learn. Like it is another one of the advantages. And the best thing is let us start making our women what ones na sisi. Kufungua roza hizo utatesa mwanamke kwa sababu hana nguvu ya kusema ama hana jambo, lakini hawa wanawake wanatungoja siku za kuzee. Ile mbaya wao waonangi wanajipikia siku hizi. Ukienda kushango kule utakutana na mzee, he has been a general somewhere, he has been an officer somewhere, he has been working in the office somewhere, but anaenda kutulia na kutokoni and the wife is still at home. The man now understand it well. This is a guy who has been like general somewhere. General manager. Si alikuwa anakula na side chick. If you don't involve a woman, when you die, alikuwa anakula na side chick. If you don't involve the woman na ukufe leo ufungua roho, just know that your kids are going to be relatives to how she goes. Na kila kitu. So it's also good to disagree sometimes because that's what I love most. Nitasema hivi, unajua mwanaume anajifanyanga very strong man, very bright, and very ikikuja kwa maisha ya kweli, mwanamke is 100 times better than you. Ni mwili tu ulipewa na nguvu. When a woman wants to kill you, 1 second. When a woman wants to harm you, 1 second. Hivi leo fungua roho huyu Transformative akwambia kwamba leo usiku nitakufanyia kitu kibaya, ama hata ulale kanisani, ama tu hata ulale kwa jirani, because it will happen. But when a man tells you the same thing, wewe kwanza hata kunywa tu chai pika ugali na Yeye anasemaje? Ati popcorn na juice. Wamburi Lopez, watu wako na mastori hapo, acha niwapandishe. Madam Boss, every request they are not here. Lopez, they go. I was having a discussion with some guys on my life today, and I really wish to know the kind of generation of the men we are having today. There was a man who supposedly executed a guy there, and he was telling me what happened, all this process, how these things happened, and nobody was judging him. And actually, it was so much bad because he educated women who were there to know the stages or the sides of how we know that this kid gonna be this way.
that guy made me understand that he was not initiated in that thing. That he was born with it. Huh? He knew it. The sign started earlier, but there was nobody to control him. And I was asking women, what mtoto wako mwachia nani? Because the guy was so much bright, was so much open, and he was like, mimi nilizaliwa hivi, and most of the time what I used to do ni tabia za kuwa na tabia za kiwanawake. When men are playing with easy gun toys and magari toys, mimi ningecheza na doli. Wakati wanaume wanacheza hii mpira karatasi, mimi ningecheza kati. Wakati wanaume wangefanya nini, I'm always with the men, women, and women, and women. And that is how we used to learn that. Hi guys. Hi. That is Lopez. There is Rehema. Jamboni. I remember one day I said it like that. Hao watoto wenye wanakuanga shuga sio kupenda kwako, ni vile wamelelewa tangu. He was so brave, open enough, and he said he did this thing from alianza akiwa mtoto mdogo, and alikuwa was a sport, and his parents had everything. Alipewa kile kitu alitaka, but no one was there to direct this man until up to today he's married to a Mzungu guy and he's okay with it. Because he told me he even went to Kanisa and he was like, Pastor, help me. I want to be this way, this way. It was not possible. It was too late. So he has accepted the situation and he's okay with it. So my question I posed to women and asked, how watoto wakati wewe unaondoka unaenda zako, unafanya vitu kwa nini? Do you tend to know how watoto wanabaki na nani? Huyu mtoto wako wewe unaongea naye nini? Umaacha mtoto wako house girl is now doing everything. Yeah. Saizi house girl hawalali na wazee, hawalali na watoto wa bwana zetu. They even targeting our own kids and are turning them to these things. Wow. There was a lady who came and said, house girl mimi alinifanyia hivi. Na hivyo nilikubali. So hawa watoto mnawaacha na watu wengine mnawachia nani? Haya. Watu wamepatikana. Watu wamepatikana. Wewe ndio saa hii umekuwa ukipraise wanawake. Sasa umeona wanawake ndio wali neglect watoto. They are very busy making money. No, people have forgotten their roles. Guys have neglected their roles. Unajua mimi in fact my advocacy here is can we restore back our roles? Mwanaume awe yule mwanaume anaenda kuletea familia yake. Mama awe ni yule mama wa kulinda boma yake. That is not to say that she cannot work. That is not to say that the man cannot respect the woman. But can we get back to the roles that we... That is what I was telling Madam Boss here. You remember Fungwaro yesterday I was asking her, wewe uko unatoka saa hizi, when are you having time with the kids? So ndio akatupatia ile breakdown. Because kitambo tuongee hizi vitu, just like Opim has said, this child alikuwa na grow up hivi na hakuna mtu amepay attention kuona this kid is behaving in a unique manner. Nobody. But if there was somebody who alikuwa anakaa na yeye, ange notice wewe ni nini wewe, mbona unacheza kati, enda cheza na boys wenzako. Haingeenea. So you see, a mother, because sisi ndio close sana na hawa watoto, especially when they are first stage hiyo ingine, you know, you easily are able to notice this. And that is to say that the dad should not be there, especially a boy kama huyu, the dad should also be not, should notice. But you see, the mother, of course, breastfeed, you work with the kid longer than the father. So people need to go back to their responsibilities. Whether you are a CEO lady, whether you are a what warudi kwa kazi yao. Because otherwise we are not going to have family. Hakuna. Just like we said here with Danny. Danny, you are here. 20 years to come, there will be nobody to work for these people in this country. Thank God some of us hatutakuwa huko. Hakutakuwa na mtu because workers ni wale watu wa age 20. So 20 years to come, watu wa age 20, because you guys who are in your 20s, in your 40, 45, 50. Sasa wale wenye wanafaa kuwa pale wakifanya kazi, wakianzisha familia, haitakuwa ni hao watu Obima amesema hapo.
just have most of the time talking to our kids to say, we're having a discussion whereby why do we have a majority of people being gay and lesbian or something like that. And it was so open forum that I came to realize that there was a woman who was in that, like, he was married several times to a Nigerian man, and he was divorced twice, like, alidivorce akaenda tena wakatafuta hiyo barua tena akarudi tena. So like wakati alikuja akarealize that all these meetings and all these kind of things that I'm hearing, akaamua kutafuta one of the friends na wakaanza kuishi pamoja with the friend, na alikuwa na mtoto mmoja. So what happened that walianza sasa kupendana in this house as two women. I just need someone closer to me. And the woman was all open enough and she was like, mimi nimekaa na huyo mtu for 4 good years until I had to accept myself that I need to have a family, nini. Saizi she's married to a pastor. Anaishi. Na huyu msichana mwingine na mkwame. Hata vile tulibreak up with that lady. Alitaka kujibua, I don't know what and then I told her fine. But huyu mtoto leo akuja kuambia mama mimi ni gay. What I will to do? You failed to answer me that. And he said, you want to say something? So see the world the way it's crazy. What happened in that last funeral? We saw the masses of people. Wacha vijana wengi waende wakuje kwa nyumba wakitembea ni kama wanapewa madawa labda kwa akili. Ukipigia usharati kama maji wamelewa na mko unapata nini? Umevalishwa na hiyo. Sasa ndio kuachilia watu wetu misbehave when you are growing up. Our parents they talk to us, they showed us. They acted, yeah. Action speaks louder than words. Action. Yeah. So people now have to act. These are actions that are required. Come up by basketball games. Serious basketball game, football. No message wanapata captains kwa nini? Also into the leaders. Nani anasema ati EPZ, Spencer anasema ati EPZ sahihi watu wana haya EPZ. Si huko nini? Haya export zone huko, biggest industry. Yeah, so tunasema wanaume endelee kukunywa kama mshenzi inaenda kukula hivi. Tarudi na time. So focus, man. Stay focused. Stay out. Guys need to work. You need to be serious. Same thing to ladies. Same thing to ladies. Mademu wanapenda mademu na unapewa kanywaji blackout wote upike makasi. Uzuri ya mademu hautaumia. Hiyo yenu ndio hiyo kufunguliwa boot na ndio mbaya sana. Lakini hiyo boot at least demu hakuna diaper. Hii kufunguliwa boot hii ya kufikisha sasa umri ya 50 years sasa utakaa aje? You cannot even sit. Utakuwa umefanywa surgery sijui ina ngapi. These are kind of three going around armed and dangerous. Hiyo nimeona. That one is going round ni kama, but you know sasa taka imeingia hapa Kenya ile mbaya. Kuna watu wameamua kwa sababu hakuna kazi na sasa they take from you. So asijui wewe ndio umekuwa kazi, wenye wanachukua kwa ndio umekuwa kazi. A very bad mentality. At a time like this is when young people are supposed to be so creative. We should be relying on young people's creativity. Lakini now they want easy come, easy go. It's very sad. Now they're stealing from people who already don't have. Sasa hiyo ndio creativity. Anyway, we'll see. It's really bad. Nasema your face princess was
Spencer anasema academy yao is a testimonial. Ilikuwa imejaa, wacha sasa hivi imepungua, sijui ni nani. Ilikuwa imefika maximum. Obima ameenda. Hello. Tunashukuru. I don't have a testimony, but I have something to say. Me, as a young man in this society that we're in, I am disgusted. I am so bad. I am so enraged and infuriated by the things that are going on in our society. And our government neglects to all. They are not seeing what is happening. They are not in control. And I'm so pissed off to a level that I don't want to interact with my peers anymore. I just want to be antisocial and live my life the way I'm living it with my family. Yeah, we have a weak society that to weaken every day. Empower culture. And now we have a deficit of strong men, of men that can speak up. Ebu mute, tafadhali mute. Ebu mute. Tunasikiza tu what is happening in your house. Yes, but I don't know how old are you? I'm 27. I think 28 this year. Yeah, so that thing, your reaction, I mean, as a what is it? Can you see my talk on the same mindset? And focus on the Nairobi. So with all that content and stuff, focusing now on Nairobi, they are building and creating positivity. But how do you ukiangalia hata watu wanapatiwa wanakuwa uploaded hapa TikTok ni akina Transformative, watu tu wenye yani hawana moral values. Hao ndio watu wenye content yao inakuwa pushed so much. There's a reason behind that. Because there's business that follows with that. It's an agenda. So my young generation, you're under attack mentally. If you fall into the trap, ile check yote umetengeneza kila siku unaamka ukienda, you will go to the Naivasha parties, masafari rally, unaonyesha vile unataka. At the end of the day, people making money out of it. So kuendelea kumake Nairobi great, tunaonekana Nairobi there's raha. Ile ya kutoka Nairobi ndio ushago. We'll see if you're going to go to Ushago na kiroli kimejaa na mavitu to where you live a nice life in Ushago, or utapanda tukapika pombe live to Ushago. So what are you in Nairobi? Yeah. Chaguo ni lako. Yeah. You choose. Yeah. So you choose your friends wisely. Okay, in as much as that is true, but for me, I think we should go back to law and culture. Tuna sheria na tufuate culture yetu, rather than consuming this Western media ama this Eastern media, the kind of thing inatufanya tunakuwa degenerates. Something must be done. What I can say on my own is that it depends with you yourself, because before you do it, you need to take a mkutano and ask yourself, what do you want? After you have taken a meeting, then you can just choose, because people who surround you determines what you do. Yeah. So Spencer, create an agenda on how you want your life Thank to be you, Madam in the next Boss. 5 years. What phrase there? Most of the time, what when you're karibu na wewe should be the same level with you. Unajua huwezi tembea na mtu married when you're single. Yeah, and then Spencer unaona
something must be done. If we leave people to keep doing what they do, then I'll be. Yes, just focus on yourself, and then you will attract this. The problem is not about people. The problem is about you yourself. It's not about people because that will still be there. Baba Zemi, uko wapi? We exist in a society whereby we need each other at the end of the day. Sisi wote tunahitajiana. Mimi nitakuwa nafanya business yangu hapa, maybe siku moja utahitaji service yangu. The next day utahitaji service ya mtu mwingine. So at least tukuwe na sheria yenye inatukeep at balance sisi wote. Unaona kitu kama my dress, my choice ilikuwa na very negative implications among the young Kenyan women. Sasa walianza kuvaa miniskirt, walianza kuvaa vitu zenye hajifai because of what? My dress, my choice. Sometimes when you give people a choice, they're going to make the bad choice. They're going to make the bad decision for themselves. So people must be in control. In as much as controlling people is not a good thing, there must be a fine line that defines what is moral and what is not immoral. Ndio maana mliona watu walienda kwa hiyo mazishi ilifanyika juzi, ilikuwa imejaa watu wengi wenye immoral. Unaona? And they are showing the rest who are moral, who are at least trying to have a firm stand on their morality that this is the way. So kunakuwa na hiyo pressure, and most people are not that intelligent to think for themselves. That is why wanatembea kama kondoo. Unaona, sio lazima kukutu na sheria inasema ukifanya kama tu Uganda wanaishi vizuri sana. Museveni anasema wewe unasema mwanaume na mwanaume wanaweza pendana, sawa, nitaweka jela hadi siku yenye mwanaume na mwanaume watapata mtoto. Ya kusema it is wewe fanya kenye wewe unataka kufanya. Ukiambia watu wafanye kenye wanataka kufanya, watu watafanya vitu mbaya. Unfortunately, that's a good point, I agree. But unfortunately, as at the moment, we can only do so much. Unajua, you cannot force the government, government pia ina watu yake and the way they operate. So, right now it is like you as an individual, me as an individual, everyone else here as an individual, we can still change it, if we decide to. So much. You cannot force the government, government being watu yake and the way they operate. So, right now it is like you as an individual, me as an individual, everyone else here as an individual. What is that taking? Mimi tunaweza sema hizo vitu za manene hizo zililetwa na wazungu because of money, because the country needs money. So of course kuna vile wana benefit kwa sababu the more wasichana ama wavulana wanalalana, the more wazungu wanaleta market and the more the country inaingiza income. Sindio, that is, of course, they always have an agenda. Yeah. They always have an agenda. So it is like I'm saying. That's why Waezi ban it. That's why they cannot ban it. They cannot ban it because they know what they get from it. So what is the solution? The solution is just live your own life the way you want to live it. Usifanye vitu juu mwingine anafanya. Do what is good for you. Because ukicheka kwa government, hao wenyewe wenye wako kwa government life yao inasonga. Wewe uko hapo utalia mpaka kesho. It's true. Just do what is good for you and leave the rest. It is true. Do you think government itaacha millions of people because of just 1,000 people? Lopez, ukiambia watu just do what is good for you, then hiyo ni kama tu kuambia mwizi aje, kama kuiba is good for you, then umeenda wizi at the end of the day, and then you are not giving these people the consequences of their actions. So lazima kuna consequence. Unafanya kitu fulani because mimi nasemanga you can do what's good for you, but what is good for you is not usually good. Kitu yenye wewe unaona ni mzuri unaweza fanya inakufurahisha, haimaanishi ndio inakuanga kitu mzuri ya kufanya. Unaona? Then kama mwizi anaona kuiba ni kitu mzuri kwangu, si yeye ataenda hivi. And then kama hakuna consequence hiyo mwizi anafesi, si ataendelea kuiba. So society yetu in general inafaa kusema in as much as you're doing what's good for you, then if it's not
good for all of us because we live in a society. Hakuna mtu anakaa peke yake. We live in a society and we complement each other every day. Then there must be a consequence for your actions that you think are good for yourself, because that is enabling selfishness. You know, one thing you're supposed to know, the country we are living, it has a high population of corruption. We are living in corruption. So, hata wakubwa wenyewe wako huko juu, kuna vitu zenye wanafanya zenye sisi maskini wa chini tunaumia. But we cannot say because they are getting money on it. Spencer, tusiende sana. Lopez. Spencer, let's not get into things that we cannot do. You can only do so much. Is it? Can you right now as an individual, can you walk to the government? Who is the government and tell them this is what you need to do? And are you in that position? Are you able to do that? So let's not get out of our context here. Otherwise, we might also find ourselves in trouble for no apparent reason. Everything you are saying is very true. We know that. But as we are here, our hands are tied. Like you said, Museveni decided that's the way he wants. Yeah? Well, can you go and force William Ruto that I want you to do this, you as an individual, or maybe 1,000 of you, like your word says, or you are 1,000,000 of you? How many of us? Yes. So certain things, don't put them on your shoulder. Hauwezani nayo. Wewe do your bit. Like now, what we are doing here, we are educating, we are trying to help one another, we are learning what can we do under the circumstance. That's the best we can do. We can only do so much. So that which we cannot, don't burden yourself. In fact, you might find yourself in a depression. Mm. Otherwise, the point you're saying is really valid, very valid indeed. Mm. Someone else? Yeah, coffee. Mm. Very. Sana. Kuna swali nataka kuuliza. For example, leo nimepata meeting ya kutoka ESTV kwa kawaida. Siku leo kwa sababu sisi tunaona hapo niliona tu wale wasi content zao za ukali. New? Yaani ile content zao hawa kina mwenye nasema ni kamweti Tizian niliona hapo yaani wale wasiona. But if you notice kama unaangalia kuna ujamaa wengine wanapata vitu za scam na nini kwa TikTok account zao zile mali kama umenotice when you ukijaribu kuleta kitu kona inaweza kutufaidia as Kenyans, we as parents, we as young generations haipewi moral but hizi zile za ukarimu zinapewa kidogo mnapata kidogo mmeripotio kidogo account imefungwa. So, Nani, I think that's a good point for Spencer to note. Spencer, usijiweke pressure ya on behalf of the rest of us. Put pressure on yourself to do what's good for you, what's right for you, for your family, for your house, for your, wherever you can. I can say just do so much. You can only do so much. Yeah. Zingine? Yeah, okay. I can answer that question in Uliswa. And in simple terms, the corporates don't like strong character because it profits off impulse buyers. Mtu mwenye ako easily swayed ni rahisi sana apate pesa, I spend haraka ishi and then aanze kuteseka and then aanze kutafuta pesa ingine na bado arudi to the same bad behavior yenye anafanya. Na hapo ndio wanatumia kufanya nini, advertise, kufanya hizi vitu zote zenye wanafanya ndio watu wote wawe impulse buyers. Because impulse buyers, they don't have self-control. And when you don't have self-control, you will do anything thinking that money is an easy thing to win when you at least have that money. And that is when they use them to promote their businesses. Because a crowd of people, an entirety of people is going to be convinced. Kama huyu mtu mwenye mimi na follow
anafanyanga hii kitu hivi, anafanya the same way. So kuna kitu cha niambia Spencer kitu. Kampuni kubwa saizi zimetoka kwa hizi mambo na kuchukua salary akiona wanaweka kwa billboard. Kama umenotice hawa ni za Safaricom wanatumia AI kwa billboard zao. Ukiangalia hawa sio hizo billboard, si msi ana exist. Mbona? Unajua hivyo? Kisa na maana. Hata sahi. Kisa na kwa sababu reputation za celebs zingine nafika kama hali mtu anatereza ina picha ya kampuni. Artificial AI hata sasa hivi kama hiyo AI iko kwa pictures, unaweza kuchukua picha alafu iweke kwa kompa alafu kwa video AI itafutie background kwa itakufanyia kila kitu venye unataka. So actually kuna swali. So ukisema hiyo that's what's happening. So that's the future is the future for the young generation is kazi yao ilikuwa kutafuta celeb, kutafuta hizo mapicha kama a photo guy, all those things to make sure that billboard is up there. But now it doesn't need that department anymore. What I need to computer. Exactly. Mtu mmoja. Na I'm telling you right now, kama kuna billboards zingine kama kuna ya optica wameka mbuzi, if you can't see kama nzias umeiona, it's real, iko pale museum. Unaona museum sasa hiyo sasa go free go free. I want to challenge you now. You can see all these things, we can talk about it, it's not doing anything, we're going round and round. My challenge to you is this, you noticing these things, anza kuweka camera juu and explaining exactly what you see at the moment and tell people what's coming. Should you have a good point? How do you point? That's why I'm saying tuangalie vitu za solve watoto wetu kwa sababu we are going ile kazi ilikuwa na kama majani chai ilikuwa na wasi kama Hey, who is that now? Hey. Hey. So my challenge for me is to have a YouTube account, a TikTok account talking about these things. So you can make money out of it. You do you. So when you discover things like that, anza kuweka nini TikTok, anza kuweka content on YouTube, so you can save yourself. Itablokiwa. Hey, McLean, what's wrong with that guy? Nimesoma kompyuta sana. Sijai nilifanya kitu attachment nation center alafu after attachment sijai fanya job. But I'm telling you mwenye naenda sasa hivi kwenye unasema hii generation hii itakuwa kweli inataka kudanganya na ile kitu kimo. Have you noticed the genre of music zenye zinasikizwa sasa hivi make sense? Ulitaja statement moja during the days nilikuwa nikienda church kulikuwa naenda watu ni church ni believers, unaenda kweli true,
Siku hizi ya church ukienda utoke jioni ukaepo usimame ndani ya gari uone watu watuko na my dress my choice my friend. Church kitambo tulikuwa tunapigana wote. Siku hizi mimi kuna gari tatu haya. Lengo natoka na moja, mimi nitoke na moja, ni kama tumekuja show business. Na ndio maana nikamwambia mzee, sometimes tunakuwa kwa kalama. Lakini usishangae sana tukifika saa mbinguni utapata ala. Ukifika hiyo wale kwa sababu walevi always come to each other. Acha kujichocha. Unasema uongo. Wacha hiyo kazi ya kunywa ni kiacha tu realize kunywa is a waste of time. Money. It's a waste of time. Hata msijua kibao together. Watakuja together during drinking time. Lakini ukigojeka uende hosi, they'll forget you. Unaendelea kunywa tu. Wewe unaugua huko hosi na bibi yako ndiye anakuangalia na wao wanaendelea na ati nani mgonjwa bwana. Sasa hiyo ana mesa. Ndio kwa maana anasema ile kuliko hapa inanifurahisha. Ngoja moja kwanza kupiga speech ndio tutangaza akianga moto. Maana nataka kusema imefika mali inabidi watoto wetu wamezaa sasa wanakuwa kwa 5 6 7 years. Inabidi fanye juu chini ndio mtu aweze kuja kujizaa. Baba ulikuwa wapi? Baba kwa wengine wametafuta ndo kwa sababu wanaona maisha yake yanakuangana na maisha mengine ya smooth. So Godfrey. Tunakwambia uliona vile roho ya jira. Na wale wako siko gani? Wacha nimalize usikie. Sikiza. Wale wako kufika kwa funeral were in the millions. Vile walikuja kuzika huyo kijana, guess what? 50% watakuja kama jira. There's 50% of more jiras coming. Sasa ni watu watakipata. Wanadharau jira wakiongeza matope pia walikuwa na tabia nyingi. Lakini guess what? There is 50% of them are coming. Sasa wanakuja na double because that's where the money is. Na kuna watu waliona hiyo jira the way he was behaving. Because the parents let people watch that. There's for those kids who think that's okay. And there's nothing people are going to do. It's worse. Work on your finance, work on your future, and save yourself. Yeah. What's coming in will not be stopped. It's true. This wave now is unstoppable. It is not going to get any better. You know, those of you who are young, you think you'll be young forever. Unafikiri Kibaki alitengeneza barabara zote? What was the agenda? Alikuwa anaambia watu watembee na Kenya, watembee Kenya, lakini the end target was wanajua electric cars are coming. End game na barabara. Kama sasa kama Tesla sasa zimejaa Nairobi. Very soon, mimi naambia hizo Tesla tu mtu anazaje zinakuja huko. Ziko Uber na hazina direct. Hai madam, going to Kirigiti, okay. Haina direct. Kompyuta na kuongelesha. Alafu kompyuta kama unaenda Kirigiti katikati ya safari na kuambia kwanza DCI na kutafuta tu plan tunakupeleka za DCI. Kwa sababu kwanza nilijua nilikuwa Burama alipenda mwenzake hii billboard Burama anambia siku hizi sasa watumii celebo mtu alitumika ni ule Mogaka. Baada ya Mogaka they don't use it celebo. Ukipenda kitu kama hiyo hakuna billboard ya mziki. Ni AI inafanya kazi ile design. Hawana loss
Yeah, but that's the target of every business is to make money. Na AI imekuja ikawaambia sasa tutaendelea kupeleka hizi Range Rover. Unaonaje? Wakasema futa watu wote. Ndio. Sasa creativity, those who don't want to be creative but easy wataipata kwa urahisi. Hakuna. Sasa utafunguliwa boot, ile ya urahisi ni hiyo kufunguliwa boot, and you can imagine how easy is it, how cheap is it. Boot yangu imeenda, boot ya gari inaenda bila boot imefunguka. Yeah. Sheriff anasema I have been researching about Waymo no drivers kwenye kubaya. Ni bado. Hiyo ni kionjo tu. Unaweza ishara kwa sababu ya vitambe na una get point. Ukiangalia situation katikati, mbona usende kwa AI kama unataka rango kwa sababu sisi we are our own enemy, man society. No, kama warasa kwa pesa hiyo like 1000 years maybe sahi. Warasa wengi wanapenda kitu. Muziki za warasa walikuwa mlikuwa before ndio tunaanza kuona sahi. Kama kaneri ni so much more to come. Hakuna kitu tuoni sahi. Ufidili kuja. Nikatuhamu. Sisi wote. Hiyo ilikuwa nzuri. Natafuta, kuna kitu natafuta. Kuna hii kitu inakaa kama truck na inaweza kuwa kama jikoni. Naweza ipata wapi? Truck. Naona hizi za kuuza kama jaba. Anasema zile nini? Kama zile zinauza takataka. Unafungua dirisha. Sasa hizo enda ICD. ICD ni wapi? ICD ni Mombasa. Naweza kosti pesa ngapi? Sio ni gari unanunua tu. Gari unapata tu kichwa, alafu ndani unatengeneza kama jiko zako unaona bebe wanataka design. Sasa nitaenda, lakini wewe unaona kwa sababu ya kumove point A to point B. Umeipata? It's a car but imetengenezwa design ya jikoni. Ndio. Sasa nini wanatumia hiyo saa zingine? Unatakaje chikenini? Si unaona chikenini uko na mali wakitaka kuondoa mchumali. Lazima ulete kwanza hizo. Silo na Mungu wanatengeneza. Isaiah anasema akuje nipeleke. Isaiah. Nimeona tu ukinitumia tu message hapo chini. Mapenzi anitumie pesa. Nairobi shamba la mawe. Uone kama ilivyo pesa. Hizo gari ziko na soda labda. Hazina kitu hiko. Ukiweka soda itakugharimu dumu kwa sababu ukasola kwa dinga lazima mechanism iko hapo ya wiring sababu ya batteries na backup zikuwe mingi hapa. That's why unaambia dinga ndio ile kuna kuruma na charge battery zote unapata battery kama 3 au 4. Lakini kama ukifunga gari muziki unaweka battery mbili mbele na nyuma moja ni backup. Asikilie kwa afanye kitu
pole pole, alafu on pros and cons you have to do. Even if you don't jump to something, fanya record, afu baadaye console, one kama is it worth it ama si worth it. Hivyo. Kuna mtu amesema hapa kama unaweza pata gari